welcome everyone, and thanks for assisting this city branding lecture. My name is Gonzalo Vilar. I am a senior partner at Bloom Consulting. I work closely with Jose Felipe Torres, and we were planning to do this lecture together, but unfortunately he has not been able to assist. But anyways, I will continue and do this part. And I am, as I said, a senior partner of the company, so that will not be a problem. I worked with him for the last 5 years, and I know what was the presentation about, and I will carry on with that. Okay? So, добро пожаловать всем, большое спасибо за то, что пришли. Я представляю компанию Bloom Consulting, управляющим партнером которой я являюсь уже 5 лет. Мы планировали эту лекцию вместе с господином Торресом, но он, к сожалению, сегодня не смог ее прочитать, но я буду за него. В любом случае, думаю, что у меня получится не хуже. The lecture is going to be divided into 2 parts. One, which is going to be more theoretical about country branding, city branding, what is this all about, and how we at Bloom Consulting approach consulting projects. And the second part is going to be more about specific cases related to more to the Russian cities and context. Наша лекция будет разделена на 2 части. Первая часть будет более теоретической, там мы рассмотрим основные принципы брендинга территории городов, а также наш подход к консультированию, к консалтингу в этой сфере. И во второй части мы рассмотрим несколько конкретных кейсов, связанных в частности с русскими городами и территориями и с российским контекстом. So, as I said, Bloom Consulting is a strategy consulting firm specialized in country, region, and city. And we have been doing that for the last 10 years. And among our clients, you can find the government of Latvia, Poland, Spain, regions in Portugal, cities in Spain. We have worked also all around the world. Okay? And we have been interviewed several times by CNN, Forbes, Economist, and recently by BBC. Наша компания работает с брендингом на 3 уровнях. Это страны, регионы и города. Мы располагаемся в Мадриде и имеем офисы в Лиссабоне и Лос-Анджелесе, а также Сан-Паулу. И среди наших клиентов были правительства Болгарии, Латвии, а также различные города, такие как Майами, Тете в Мозамбик. И кроме того, мы сотрудничаем с такими крупными медиа, как CNN, Forbes и другие крупные медиакомпании. How Bloom Consulting approaches the country branding challenges, it's the same methodology and for regions, cities, and countries. We, in the industry, we all agree that there are 6 purposes that a country brand or the destination brand should address. Как я уже сказал, мы работаем на 3 уровнях, это страны, города и регионы, и мы выделяем 6 причин, по которым эти территории, эти субъекты могут нуждаться в брендинге. And these challenges or these audiences are the investors, the tourists, talent, nationals looking for pride, public diplomacy, that means general public in general, exports, meaning private companies looking for uniqueness, and also, that's it, these are the 6 ones. Вот эти 6 задач и 6 аудиторий, которые им соответствуют. Соответственно, это туристы, которые ищут какой-то уникальный опыт. Это талантливая рабочая сила, которая ищет себе творческую среду. Это инвесторы. Это, собственно, люди, жители страны, которые ищут какие-то поводы гордиться своей страной, а также международные компании, которые ищут некую уникальную специфику для своих товаров и услуг, и
скажем так, общая публика. When we talk about these destination brands, place brands, or city brands, they are already there, and they have been shaped all over the time by policies, actions, characteristics about these countries, and also through media. So that's something we can control or not, but media, books, movies, and even word of mouth have shaped and made communicate what a country, a region, or a city is. В любом месте, с которым мы работаем, как правило, эти 6 целевых аудиторий, эти 6 компонентов уже присутствуют в каком-то виде, и есть много факторов, которые влияют на их состояние. Это различные местные контексты, и в частности это медиа. Все, что касается, причем под медиа мы подразумеваем не только СМИ, но и кинопродукцию, и даже в каком-то смысле какие-то слухи, образы, которые рождаются в такой народной коммуникации. At the core of this diagram, you can see the question U. Okay, before it was so. What we Look Consulting help destinations to define is what is your strategy, what do you stand for, and who are you as a brand. В центре этой схемы вы видите слово «вы». Соответственно, наша первая задача в работе с клиентами – это определить, какие ваши цели, какая ваша стратегия, кто вы такие. So the question is, do you have one brand? Or you have 6 brands. And when I mean 6, I mean 6 different strategies that have to be addressed to these 6 target audiences. And I explain myself, what a country or a city can mean for a tourist does not necessarily have to be appealing for an investor or for a person to live. И ваша стратегия для вот этих вот 6 целевых аудиторий может распадаться на 6 частей. То, что в той или иной стране, регионе или городе важно для туриста, может быть совершенно безразличным для инвестора и наоборот. То есть это может быть либо одна стратегия, либо 6. Sorry, we have a connection problem. Or a brand strategy. Second, it helps you to understand what these target market are looking for in your destination. I'm very sorry. Couldn't you repeat from the very beginning? We had some shortage in the internet. So what we do at the end, in a nutshell, resuming this, is that we help to define one strategy or a multi-brand strategy. Yes. Target the market audience and define the policies, as well as being this media, this promotion channel that is relevant to your target audience. That is all the steps on a country brand strategy. Таким образом, мы помогаем сформулировать эту одну или, условно говоря, 6 разных стратегий, сформулировать запросы от всех целевых аудиторий и найти способы ответить на эти запросы, выбирая соответствующие медиаканалы. So, in the second part, which is how do we measure these strategies, we have 4 measurement systems. One is through perceptions. We go out there and we ask what do people think about taste. The second one, we analyze the return on investment. Third, we see the demand. That is a unique feature that we have at Look Consulting, and we are able to understand what do people are searching on the internet related to your destination, and then at the end, the level of happiness. Для того, чтобы понять потребности разных аудиторий, мы используем 4 основных критерия. Во-первых, это различные впечатления, которые возникают у целевых аудиторий. Это первый пункт. Второй пункт – это доходы, то есть соотношение возвратной инвестиции от тех или иных проектов, которые реализуются на территории.
Третий пункт – это запросы. Это как раз наша особенность, то, что мы внимательно анализируем, что люди ищут в интернете, например, связанного с той или иной территорией. И последний показатель – это общий уровень счастья представителей целевой аудитории от той или иной территории. You can see the diagram that we showed before, and we can see that not everyone of all these 6 areas of a brand, of a country brand, can be fulfilled by these measurement systems. The only one that can be fulfilled by all of them are the 3 on the top, which is investment, tourism, and talent. Вы видите, что не всякая из целевых аудиторий может быть, скажем так, измерена по всем 4 параметрам. Соответственно, 3 типа целевых аудиторий наверху – это туристы, инвесторы и таланты. Они могут быть, скажем так, рассмотрены со всех 4 точек зрения, но не 3 внизу. So, let's put an example. The core. At the core of the diagram, you see fun. And this is an example for Spain. So, everyone has a clear idea of what Spain stands for. And we can see that through all the channels in Time Magazine, movies, the Toreros, Pacha, Barcelona, Football Club. Every tourist has an idea of fun related to Spain. Давайте возьмем конкретный пример. Например, это веселье, да, это какое-то удовольствие. Для туристов вполне понятно, какие возникают ассоциации в плане развлечений в Испании. Это коррида, это вино, это Барселона. И основные медиаканалы, которые способствуют формированию такого образа, это кино, это журнал Time, это различные другие каналы. The question is this really appealing, and this positioning applies to investment, this fund positioning? Вопрос в следующем. Для инвестора, насколько такой образ Испании будет адекватен, будет привлекателен для того, чтобы вести какую-то деятельность? Well, the answer is that it's no, and that Spain, because of their nature of the country, has decided to have different strategies, and in this case, different logos and different positioning for one of these areas that the brand has to fulfill. So you see that Invest in Spain, the Institute of Exports, and the Public Diplomacy brand, which is Spain brand, have different positionings, different ideas behind that they want to transmit to their target audiences. Здесь мы видим, что для других целевых аудиторий были выбраны различные образы, различные системы ассоциаций, различные медиаканалы для того, чтобы создавать у разных целевых аудиторий для инвесторов. Это система Invest in Spain для экспортных компаний, да, это система ISEX и так далее. То есть здесь происходит дифференциация месседжей, дифференциация каналов. So you can see here that Spain uses a multi-brand strategy. Таким образом, Испания использует мультибрендовую стратегию. So when we go for New Zealand, the central idea of New Zealand is purity. I think we all have a clear idea of what New Zealand stands for, and what they have managed is that communicate consistently over these 6 areas for investment, for tourism, for talent, for pride, diplomacy, and exports. They share the same image, the same concept, and everything related to the brand is about purity. Возьмем пример Новой Зеландии. Для Новой Зеландии центральным образом, центральным качеством является чистота, аутентичность. И именно это свойство является основой для брендирования для всех 6 целевых аудиторий.
So here are the two examples of two countries, very popular, that have chosen different strategies. Вот два примера стран, которые выбрали себе разные стратегии. So at the end, I'm now going more into what is a country, but it's related to cities too. So the ultimate objective of a city or a destination is to be on the map. Okay? And when we say to be on the map, that means that you have to be on the physical map. That is something that you may think is obvious, and the tourist or the visitor needs to see where you are. But it's more important to be on the mental map. That means that the people need to know what is your destination about, what does your destination stand for, and what it has to offer. Мы рассмотрели пример стран, теперь возьмем пример городов и в целом каких-то направлений. Собственно, в чем цель любого региона, любого места? Нужно каким-то образом присутствовать на карте. В первую очередь, само собой, присутствовать на физической карте, то есть человек должен, представитель целевой аудитории должен знать, где он находится физически, но также должна быть какая-то идентичность и в ментальной карте, то есть представление о том, что, зачем и почему мы здесь. Why? Because at the end, what a successful destination does is they inspire visitors, investors, tourists, people to return. Почему? Потому что в конечном итоге успешное место, успешное направление, город, регион, страна заставляет людей, туристов, инвесторов возвращаться. Here the question is, how can I know if I am a successful destination? What are the tools that I can use? Соответственно, вопрос, каким образом можно оценивать успешность того или иного направления, какие инструменты можно использовать? So, if we start from the beginning, we see that there are different methodologies. Okay, you can see I am a good destination, a good city if I receive a lot of tourists, or if I win a lot of money, or if the people like me, or if the experts believe that I have a very powerful brand. Соответственно, могут быть различные методы и различные исходные данные. Это может быть что-то вполне очевидное, такие данные, как количество туристов, доходы от туристической отрасли. Это также может быть что-то более субъективное, типа общественного мнения или мнения экспертов. You can also check rankings. We have a Bloom Consulting two rankings. We have the Portugal City brand ranking that we have just launched last week, but we also do country ranking at a world level for trade and tourism. And in theory, the best ranked countries and cities will be the ones that are more successful attracting tourists or investors. Кроме того, можно использовать различные рейтинги стран, регионов и городов. Вот мы недавно запустили рейтинг городов в Португалии, а также мы издаем рейтинги стран, привлекательных для инвестиций и для туризма. В идеале, конечно, страны и территории, которые занимают первые места, будут наиболее успешными в привлечении туристов и инвестиций. So, now explaining how consultants work. We always have a research phase where we do interviews, desk research, opinion studies, we analyze the presentation, and in our case, we use specific tools that are the answers man on the account. With all these, we share strategic recommendations and we go to the implementation phase. Собственно, каким образом работает консалтинговое агентство? Изначально мы работаем с широким спектром различного материала. Это может быть как интервью, это может быть какая-то документация, фокус-группы, опросы общественного мнения и так далее. После чего мы анализируем эти данные и разрабатываем на их основе
определенные стратегические рекомендации, а также инструкции по их применению. So, what I'm going to explain now, and that's where we go on a more practical scale, is the methodology we use to define if it is a successful or not destination. Соответственно, мы разработали определенную методологию, которая нам позволяет отличать успешные территории от неуспешных. И We have two areas. One that is important, which is hard facts, which deals with infrastructure, transportation, services, safety, political stability, and another one that for us is critical, I would say is compulsory, which is related to soft facts, which is to be known, to have a perception, to be loved, and to create a unique experience. Мы разделяем два вида факторов. Одни так называемые твердые факторы, то есть это все, что касается инфраструктуры, наличия определенной политической стабильности, доступности и качества услуг. Это принципиальные факторы. И вторые, относящиеся уже к более таким субъективным, но тоже не менее важные, это известность, некий ассоциативный ряд и эмоциональные отношения. I'm going to go and I'm going to give one example of each destination. So, for example, the first point, to be safe and politically stable. Here you can see Brazilian slum in Rio de Janeiro. So I would believe it's a tourist destination. It's a destination. A lot of people know where it is, and they receive 40,000 tourists every year, and it's not safe. So we can say that even though it has a red aspect on safety, it is a destination. Один пример вот этого вот твердого фактора, да, безопасности и политическая стабильность. Перед вами фотография одного из бедных пригородов Рио-де-Жанейро. Это фавелы Рио-де-Жанейро, достаточно популярные для туристов, которые в то же время являются довольно небезопасными. Тем не менее, ежегодно они принимают порядка 40 тысяч туристов. Let's put another example. To have good infrastructure, as we said, is very important, but we can see that definitely there are some trips that, despite having poor infrastructure, like the Amazon or rainforest, for example, trip, they are indeed destinations and the people are willing to go there. Другой пример относительно инфраструктуры. Это амазонские леса, которые по вполне понятным причинам не располагают очень хорошей транспортной инфраструктурой, тем не менее являются очень популярными, потому что люди, несмотря на не очень высокую доступность и наличие инфраструктуры, все равно туда едут, чтобы посмотреть на природу. Same with transportation. We believe it's very important to have connections with roads, airports, but the truth is that if someone is really willing to go to a place like a North Pole expedition, no matter how complicated it is, how much time it's going to take you, you have the will to go there, and therefore you can be considered that this aspect is just limiting, but definitely it's not breaking you to be a tourist destination. Еще один пример. Северный полюс. Это уже касательно транспорта. Несмотря на практически полную недоступность всеми обычными видами транспорта, для тех людей, которые намерены туда попасть, вот это вот путешествие, сопряженное с трудностями, оно является частью того опыта, за которым они, собственно, туда едут. Another case, like quality services. This is an image about a complaint in a Russian restaurant. This doesn't mean that Russia is not a destination, and by all, not the contrary. It is indeed a tourist destination, but this is just an important factor that sometimes is fulfilled and sometimes not, but it's not limited. Перед вами пример, теперь мы уже рассматриваем качество сервиса. Это картинка из русского ресторана, вот, которая... excuse me, could you repeat the last part of the sentence?
that Russia has an appeal and the people really want to go, and having limited quality service is not going to stop the people to go there. Тем не менее, вывод такой, что несмотря на лимитированный, несмотря на ограниченное качество сервиса, это не останавливает людей от поездок в Россию. So what I meant is that these important factors are limiting in a way, but they are not the deal breaker. The people, if they really want to go to a place, they will go despite what we have been taught in these 4 points. Таким образом, получается, что эти жесткие факторы являются лимитирующими, но не окончательно препятствующими для тех людей, которые, несмотря ни на что, хотят посетить то или иное место. Now, the critical ones, the ones that if you don't have them, you cannot be a destination. А вот критические факторы, без которых вы ни за что не станете популярным направлением. Factors that deal with emotions. Это факторы, которые относятся к эмоциональной сфере. And that is what brands is all about. И именно эти факторы как раз и являются ядром бренда. So the first thing, I'm going to ask you, do you know where is Djibouti? So most probably, the majority of the audience doesn't know that. So Djibouti is there in Africa, near to Somalia and Ethiopia. So my question is, if you're not known and you cannot go to a place and you don't know where it is that, you will not be a destination because no one will know about you, so that's impossible for you to exist. Первый пример. Кто-нибудь из аудитории, ну, сейчас уже на слайде показано, да, наверняка никто до этого момента не знал, где находится Джибути. Вот, это здесь как раз на границе Сомали и Эритреи. То есть это пример того, что если люди про вас не знают, то, скорее всего, вы никогда для них не станете привлекательным направлением. Another super critical point, okay? You need to have a perception. So we see here an image of a castle, and if I didn't tell you that it was in Luxembourg, you could think that it could be in Germany, in Austria, in any place in the world where it's known for castles. So there, Luxembourg cannot promote or has to show something else that it's different from the competition. Второй аспект. Нужно быть видимым за что-то специфическое. Здесь, например, это фотография Люксембургского замка, однако, посмотрев на фотографию, вы бы не сказали, что это конкретно Люксембург. Вы бы, может быть, подумали, что это Германия или Франция, или любая другая страна, в которой есть замки. Нужно что-то специфическое. Okay. Now, once you have this perception, so you know what people think about you, this has to be true, and you have to align it with reality, otherwise you will be in trouble. So this is a good example of Fernando de Noronha. It's an island in the coast of Brazil, and they have made your experience unique. They promote that you will be in the paradise in an almost desertic island, and they have managed to make it with some policies and rules that help to protect this natural island. Следующий важный фактор – это то, что общее представление людей должно соответствовать реальности. В качестве примера можно привести Фернандо де Норонья. Это райский остров на бразильском побережье, где основной месседж для посетителей – это именно вот это вот состояние нетронутого райского уголка, и администрация и туристические службы делают все возможное для того, чтобы это впечатление соответствовало действительности. Another critical point is to be loved. I guess that there is no doubt that the majority of the people love California, even though they have never been there. Even before going to a place, you can love it. And that's what Hollywood, California make to the people. They create a desire, love around the place.
И, наконец, месту нужно быть любимым. Думаю, что большинство людей любят Калифорнию, даже те, кто никогда в ней не бывал. И именно это обстоятельство позволяет Голливуду, например, быть таким притягательным для практически всех целевых аудиторий. And last point is to create a unique experience. And the best example we can find in the world is Disney World, in Orlando or any elsewhere you go. They are delivering magic, and they do it in a unique way that no one in the world can copy them. This is a unique experience delivered by Disney. And guess what? 120 million tourists enjoy of these amusement parks every year. Последний важный фактор – это предоставление уникального опыта. Здесь в качестве примера можно взять парки Диснейленд в Орландо или в любом другом уголке, где они есть. Их отличительная особенность именно то, что они создают ощущение магии и делают это таким образом, который совершенно невозможно скопировать, что генерирует туристический поток в размере 120 миллионов посетителей в год. So, to summarize, 2 points. On the left, important ones, the ones that normally administrations focus on, investing money in infrastructure, transport, services. But they tend to forget, and that's our personal approach on it, on the soft ones, on the emotional ones, that is perceptions, love, and experience. Итак, подведем итоги. Слева перечислены важные факторы, на которых обычно концентрируются усилия лиц, принимающих решения, однако критические факторы, которые часто остаются недооцененными, перечислены справа. И это те факторы, которые относятся к впечатлениям, к ментальному образу в глазах целевых аудиторий и в эмоциональном отношении к тому или иному месту. Some examples. So, building up. I don't know if you guys realize, okay, it is one of the richest cities in the world, population of 500,000 people, they receive tourists, but when we do this assessment, we can see that on the left, all the important aspects are green, with no doubt, they have infrastructure, transportation, services, etc., but we believe that they lack this love, this line of perceptions, and this unique experience. I can say, and I can be a bit safe on that no one really loves Luxembourg as a tourist. Okay? Even though it's known and everyone knows where it is on the map, they don't have a perception and they don't have something, a desire to go there. Возьмем для примера Люксембург. Это очень богатый, очень благоустроенный город с населением порядка 500 000 человек. В плане важных факторов слева, все моменты здесь учтены, однако я с уверенностью могу сказать, что многие критические факторы как раз проваливаются для Люксембурга. Я абсолютно уверен в том, что как турист никто особой любви, ни один турист какой-то особой любви к Люксембургу не испытывает. Let's put again the example of the Rocinha. 30,000 people go there every year. Do you guys think it's a destination? I would say definitely yes. You can see on the left, everything is red or orange, but on the critical points, they are all green. There is a love, there is a desire. It is perceived as dangerous, drugs, fights with guns, and you go there and you do a tour and you can believe and you can feel this experience that cannot be replicated else in the world because they do it in their way, the Brazilian, their Rocinha way. Возьмем другой пример. Фавелу Россинья, которую я уже упоминал. Как вы видите, все факторы слева находятся либо в красной, либо в желтой зоне. Однако, с нашей точки зрения, это, безусловно, является хорошим примером туристического направления, потому что все вот эти вот вещи, наркотики, нищета, перестрелки и так далее, притягивают огромное количество людей.
И таким образом людей, которые как раз хотят ощутить, пережить вот этот вот опыт пребывания в фавеле. Таким образом, Россия в большей степени является туристическим направлением, чем Люксембург. Alright. Now, what about Russian cities? Let's go to city branding in Russia and give some examples. I would kindly ask you to collaborate and on the Q&A session or now if you want and help me to discuss if, for example, Moscow is a destination. Okay? Теперь перейдем к российским городам. Я призываю всех вас активно включаться либо в течение сессии вопросов и ответов, либо, может быть, даже сейчас. Давайте вместе поразмышляем над тем, является ли таким туристическим направлением Москва. So, the first thing we did about Moscow is, because we don't have time to do a project and understand what are the percentages, said, okay, let's see what the people are searching on internet about Moscow, okay? Thing that it appears is urban landmarks, then performing arts, and then in the third place, generic searches, which means things to do in Moscow with not a particular purpose. Давайте посмотрим, какая структура поисковых запросов, связанных с Москвой. Здесь вы видите таблицу, список. На первом месте 19% это различные достопримечательности. На втором месте это различные культурные, различные события в сфере культуры и искусства. Третий пункт это поиск общей информации о месте. На четвертом месте музей и на пятом ночная жизнь. These are results that come from the online searches in search engines like Google or others. So it's what people think about the city. Это данные из поисковых запросов на Google и на других поисковых системах. То есть это отражение того, что люди думают. Арсений, можно задать сразу вопрос, концептовка чего? The first question is actually there is no 100% from these 5 points, so there are different other options that you don't show. There are more they didn't show. Там есть еще и другие показатели, которые просто не включены в список. These are the top 5. Это первые 5. Shall I continue? Yes. Okay. This is just to understand a bit how international people see Moscow. Это пример того, как иностранцы видят Москву. We have a little problem here. Okay. Yeah, you can go on. Okay. So now we can discuss and share opinions on how we see Moscow as a tourist destination, but I see that on the important aspects, that would be safe. I could agree or not that you have good infrastructure. Definitely you have international airports, train, so it's easy to get there. Quality of what you do, you may not have it in all the city, but it's just a note. What I care about is about the critical ones, those ones that are emotional. So Moscow for me is quite a successful destination because everyone knows Moscow, everyone has something in their head related to it. When coming to reality, I would have to do a deeper study to understand really what are the expectations about the city and if these perceptions are really aligned. So that's why I put it in orange or yellow in this case. That doesn't mean that it's true, but with the information we have and targeting international tourists, basically all the world, we believe that there is still, for some target audiences, a little perception about it. The same with loved. Moscow can be loved, but definitely not for everyone. And I truly believe that you go to Moscow when you have a truly experience that no one in the world can offer. Здесь
некий анализ, который мы сделали для Москвы, факторы слева, в принципе, вполне очевидны. Безусловно, присутствует достаточный уровень стабильности и безопасности. Есть некоторые проблемы с инфраструктурой. В плане транспортной доступности все довольно хорошо. Есть международные аэропорты и железнодорожные сообщения. Некоторые вопросы с качеством услуг. Я остановлюсь более подробно на факторах справа. Безусловно, Москва очень известна. Безусловно, есть некий набор ассоциаций, который присутствует в головах практически каждого туриста. Не совсем пока еще понятно, требуется более детальный анализ относительно того, как ожидания туристов соотносятся с действительностью. Что касается эмоционального отношения, привязанности, ощущения любви, безусловно, Москва вызывает любовь далеко не у всех. И, что несомненно, то, что, безусловно, это город, который предоставляет своим посетителям уникальный опыт. These results are based on experts' opinion. These requires a deep study to have really a good metric. But this is on an overall perceptions, how would Moscow be perceived by the world? В данном случае источниками нашей информации являлись мнения экспертов. Безусловно, их нужно еще подтвердить за счет более детального анализа. Однако это более-менее то, как люди со всего мира воспринимают Москву. So, good news. I think Moscow really is really a good destination, and they have these emotional aspects that they are working, and that's very good. Так что хорошие новости состоят в том, что Москва, безусловно, по моему мнению, является хорошим направлением. Есть некоторые проблемы с эмоциональным восприятием, но сейчас над этим ведется работа. So, sorry. So, okay. Yeah. Go on. What about Sochi? Okay, it's on the news these days for obvious reasons. And what do you guys think that the world is starting to know about Sochi? And I put Sochi and not St. Petersburg because it's news today. Okay. Сейчас актуальная тема, что же, собственно говоря, люди думают о Сочи. Excuse me, I didn't hear the end of the phrase. Could you repeat, please? It's just this example because it's in the news. Возьмем этот пример, по вполне очевидным причинам. I could use other cities, but I chose that one for this reason. Я мог бы взять другой пример, но решил остановиться на Сочи. So, what are the perceptions? So, we see that it's very attached to the Olympics and to winter, but according to what internet says about Sochi, it's winter sports. So that at the first point would be very interesting. All the searches related to Sochi are related to ski and winter sports. Очень показательный пример того, что 95% всех поисковых запросов так или иначе связаны с зимними видами спорта, горные лыжи и так далее. And these searches are about international tourists that search in English. Это поисковые запросы туристов, которые ищут на английском языке. Okay, not about Russian population or neighbor countries that search in other languages. Only international people searching in English. Для российских туристов или для аудиторий, которые говорят на других языках, картина наверняка будет совсем иной. Well, my surprise is that doing a little bit of research, I found this about Sochi. I'm doing a bit asking some friends in Russia. They were saying that it is a beach destination, and I was quite surprised. No, I thought, because I didn't know Sochi before the Olympics, that this was a winter destination rather than a beach, as you can see here. При этом то, что меня поразило, фактически не было никаких поисковых запросов, связанных, собственно говоря, с сочинскими пляжами.
в сознании людей Сочи устойчиво является местом, связанным с зимними видами спорта. So, it's quite a shocking comparison between reality and perceptions. Because at the end, I think it's a cold place where you go skiing, but it turns out to be a place where you can swim and take like sun. Здесь мы видим критическое расхождение между ожиданиями и реальностью, потому что люди думают, что это исключительно центр зимних видов спорта, в то время как оказывается, что это место, где можно и купаться, и ходить по горам, и делать много чего еще. So, go into the diagram. As you can see, thanks to these Winter Olympics, I would say that Sochi today is safe, has excellent infrastructures. I would say that still in services and in transportation could be not green, meaning we need to study that, but not good, definitely. Таким образом, по факторам слева мы видим, что Сочи, безусловно, является стабильным и безопасным местом, имеет прекрасную инфраструктуру. Относительно двух последних факторов, качества услуг и транспортная доступность, мы пока еще не знаем, но картина явно имеет какие-то нюансы, то есть здесь нельзя сказать однозначно. And on the critical parts, on this emotional part, today, I guess everyone knows where is Sochi in the map. I think they have a perception that is, for me, as I said, an internet shows that these searches on Google is that it's perceived for a winter place, but I am pretty sure, and we will see in the future, because country run takes time, and city running takes time to shortcut, that definitely the people are just, there is a misalignment between perception to reality. It's not lost yet, and it is still to see that they have something unique to offer to the world. Относительно критических факторов, безусловно, практически все потенциально заинтересованные лица знают, где находится Сочи. Существует устойчивое представление, устойчивые ассоциации с этим местом, однако есть очевидные расхождения между ожиданиями и реальностью для Сочи. Пока еще это место не успели полюбить, и пока еще непонятно, настолько ли уникален тот опыт, который получают его посетители. This is again a preliminary study. We need to do a deep study about Sochi to really confirm with data all these points. But this is an initial view regarding an international visitor, a person from Europe, from the US, or even for South America. This is the generic and very general overview about the text. Еще раз повторяю, это предварительное исследование, которое должно быть еще подтверждено и которое вовсе не обязательно отражает конкретные представления и впечатления посетителей из Европы, Северной или Южной Америки. Нужны более солидные данные для того, чтобы сделать какие-то выводы. So, what about other cities in Russia, aside Moscow, St. Petersburg, or Sochi? Что касается других городов, не Москвы, не Санкт-Петербурга и не Сочи, You see that Russia is quite big and it has a lot of cities and a lot to offer, but the question is, do people know about that? мы видим, что Россия очень большая, в ней много городов, и, безусловно, ей есть что предоставить, есть что показать. Вопрос в том, знают ли об этом все остальные люди. I am afraid that these important factors, and we go again to this diagram, that it's not that you don't have something to offer as a city in Russia, is that the people today do not know you. They don't know what you have to offer, and even though if they go there, they will really don't know what to expect. Okay? And this is on the critical side that they are right,
That doesn't mean that they cannot change that into green. But today, I think the cities in Russia, besides St. Petersburg, Moscow, and these days Sochi, and maybe another city in Russia, they still are not known. Таким образом, опять же, возвращаясь к критическим факторам, мы видим, что фактически Россия как туристическое направление и российские города неизвестны, непонятно, что может ожидать людей, нет никакой эмоциональной привязки. Это то, что относится ко всем городам и регионам страны, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и, может быть, еще нескольких других. So, this is the reason they are not on the map, okay? So they need to focus on explain to people where they are and what they can offer. То есть этих мест нет на карте, и различным городам и регионам нужно объяснять людям, что они собой представляют и что они могут предложить. So, to finish the presentation, 5-6 recommendations about what these cities should do and what is the Russian scene there. So first, I would say choose a target market, and better if they know you. Теперь я подхожу к рекомендациям для, условно говоря, российских городов. Первая рекомендация. Выберите себе целевой рынок, целевую аудиторию. Желательно среди тех людей или организаций, которые вас знают. Why? If they know you, because you will find easier to work out these perceptions and this love. It will be easier always. Потому что изначально выработать некую картинку, выработать некую систему восприятия будет проще на аудитории, которой вы уже знакомы. Second, understand the perceptions of the people you want to attract about you and about the region where the city is and your country brand, in this case, Russia. You need to understand what do they think about city, region and country. Второй пункт. Необходимо выяснить их восприятие вас. Нужно выяснить, что ваша целевая аудитория, ваш целевой рынок думает о вас, о вашем регионе и в целом какое у них ощущение от бренда страны, от бренда России в целом. Why do I suggest that? Because sometimes the mother brand, the master brand, can help you to promote your city being the flagship of the region, and it will be easier to be known as a region than as a city. But that, of course, will depend on each case. Почему так? Потому что вот эти вот материнские бренды могут существенно облегчить продвижение конкретного города, потому что если известна какая-то конкретная область, например, город можно подавать как лидер, как столицу или как какое-то отличительное место уже известного территориального бренда. Но, разумеется, этот момент зависит от многих факторов. The third recommendation: work out a central idea to be loved. That's what we are talking about. This fun related to Spain, or this purity related to New Zealand. And when you know what you are, make sure that it's relevant to your target market. Третий момент. Разработайте образ того, за что вас должны любить. Вспоминаем Испанию с ее концепцией веселья и развлечений или Новую Зеландию с ее концепцией чистоты и аутентичности. И в то же время, разрабатывая вот этот момент, помним о том, что этот образ, эта причина для любви должна совпадать с вашей идентичностью и с потребностями вашей целевой аудитории. Fourth, it's create with this central idea, create a unique and non-replicable experience.
Четвертый пункт. Необходимо разработать и предоставить вашей целевой аудитории уникальный, то есть неповторимый нигде еще опыт. This is the only way to create your position in the market. Это единственный способ позиционировать себя на рынке. The fifth, when promoting a destination, okay, we recommend that you promote it on the rep of your target market. I mean, if you want to attract German people, promote in local German newspapers. And due to budget limitations that today, I guess, is a requirement, forget about global media such as CNN, etc. That will be more difficult, it will take more time and more money to take effectiveness on this media spend. Пятая рекомендация. При продвижении вашего региона и территории в конкретной целевой аудитории пользуйтесь местными, свойственными для этой целевой аудитории медиаисточниками. Если вы хотите привлекать немецкую молодежь, продвигайте вашу территорию в тех газетах или других медиаисточниках, которые, собственно, потребляет ваша целевая аудитория. Для больших медиабрендов типа CNN или каких-то других медиакомпаний продвижение будет очень долгим, дорогим и не обязательно эффективным. Russian cities, I guess they don't have, well, as all the cities they want to measure the return, okay, and that is the suggestion wise. Spend little and on the places that your target market is. And the best way normally is to be relevant by offering quality content and use the social networks because it's a very powerful promotion mean that today we need to explode. Здесь действительно очень важен вопрос эффекта от затрат, то есть насколько мы получаем прирост важных показателей относительно затрачиваемых средств. И сейчас одним из самых мощных инструментов воздействия на целевую аудиторию являются социальные сети. Большое спасибо. Я закончил. Вопросы, пожалуйста. Ну, я думаю, что наверное, вопросы будут через меня, так что. So, I think we'll have a Q&A session. How much time do you have? As much as you need. Okay. Hello. You said that. Well. Well, in fact, we have like half of an hour. Thank you very much, Gonzalo, for the brilliant lecture. And now we will try to pass the microphone. So we want to ask a question. Кто хочет спросить, поднимайте руку и мы будем передавать. Хорошо. Кто может говорить громко? Следующим. Или нужно микрофон? Русскоязычные слушатели, тогда просто я буду переводить их вопросы. So I'm going to translate the questions asked in Russian, and as for the English questions, I think we have the microphone. So is it okay with you? Shall I repeat, or can you hear us? Yeah, I can hear you. Good. Вопрос такой, исходя из вашей практики, как часто необходимо делать такой ресерч на определенном городе, территории для поиска новых нарративов, новых таких фишек, которые влияют и формируют бренд? То есть, как часто он обновляется, либо это происходит в зависимости от заказов. То есть поступает заказ раз в 5 лет, раз в 3 года, и вы делаете. So according to your practice, how often do you have to repeat these researches in order to find out some new narratives, some new reference points for target audiences, or you do it on demand, like your client asks you, let's say, once every 5 years to find out something new for a rebranding, or
So how do you perceive it? How often do you need to make updates? So normally, city brands and country brand strategies, they go very much to the hand to political, I would say, relations. And due to the nature of brands, you need time. So a good time to measure these changes is between 3 years, 4 years, to really make a good assessment on how has been the improvement. Even though, having said that, if you want to do a specific campaign, you can always measure the before and the after perceptions about a specific topic that you want to communicate and measure it, of course, in visitors, in perceptions, in internet demand, as we said. Как правило, объекты, с которыми мы работаем, заказчики так или иначе относятся к политической сфере, поэтому ритмичность таких исследований, она завязана в том числе на избирательные циклы. Однако можно сказать, что по какому-то конкретному поводу, какой-то конкретной информационной кампании можно замерять результаты до или после, да, по структуре интернет-запросов и так далее. Практика показывает, что такое подробное глубокое исследование занимает до 3 лет. Спасибо. Thank you. Thank you. So more questions? Okay. Hello, my name is Luba. I'm a representative of a construction company in St. Petersburg. I have a question regarding the city branding and also the internal local region branding. Can we apply this theory in practice for not the city branding, but for the local districts branding, for example? Have you used these tactics and methodology to do so? Thank you. I think I've heard the question well. So, answering to your question is definitely yes. So we have a broad definition of what is a destination, and because of this lecture was about cities, I focus very much on cities, but a destination can be a country, a region, a city, I would say a village, I would say a neighborhood inside the village, and definitely any place that you need to attract people, investment, citizens. That is the definition of a destination. And amusement parks, zoos, islands, mountains, beach, resorts, shopping malls, condominiums, they are indeed destinations. And this methodology applies exactly the same way. Everyone may know for specific places that are hotels. This is a destination, and they are playing with the same rules. Отвечая на вопрос, собственно, вопрос был относительно того, как эти принципы применяются к объектам меньшего масштаба, например, к жилым комплексам. Да, к жилым комплексам, к районам, да. Гонзало считает, что технически это все вполне масштабируемо, то есть если мы работаем по такому принципу со странами, с регионами и с городами, то ничто не мешает идти и в сторону уменьшения, то есть и в сторону деревень, каких-то отдельных кварталов и так далее. Везде, куда нужно привлекать туристов, людей, инвесторов и так далее, эти принципы могут сработать. Типичный характерный пример – это отели. Вот. И с теми или иными поправками то же самое распространяется и на торговые центры, развлекательные парки, заповедники и так далее. Think about when you go on a Saturday, on a Sunday
and you think about this shopping mall you want to go, there's where it starts this emotional decision process. And maybe you go to an old one that it's not the newest one or it's not the coolest one, but shopping malls, they have also, and this type of destination, they have feelings and emotions attached to it that can make you go there and choose their destination, their shopping, versus another one. Точно так же, как, например, на выходные вы собираетесь посетить торговый центр, и точно так же у вас возникает определенный эмоциональный критерий для выбора. Вы можете выбрать или самый ближайший, или самый навороченный, или самый какой угодно, но так или иначе эмоции все равно имеют место. And that is strategic positioning. И как раз создание определенных эмоций является инструментом стратегического позиционирования. Okay, more questions? Just a technical note to the audience. Дамы и господа, наверное, задавайте вопросы по-русски, я их буду переводить, потому что так у меня не будет сомнений по поводу того, чтобы все поняли. Вопросы. Хорошо, пока... Было исследование подобное. Было показано Сочи и Москва, Yes, I've been expecting this question. So you've mentioned Sochi and Moscow, but have you been doing this kind of research for St. Petersburg? I did, but I thought I didn't have enough time. But yeah, I don't have it in the presentation, but I can thoughts if you want. Да, такое исследование было, мы на него не затратили очень много времени, я его не включил в презентацию, но если хотите, могу предоставить какие-то результаты. We'd like to see something like the same chart for your criteria, like hard and soft ones, compared to Moscow. I didn't present it, but it is. And St. Petersburg is more related to museum, historical, heritage, and performing arts. And they, for me, and that is my opinion as an expert, they still need to reach a broader audience, but they are doing well. I mean, I'm sure that anyone in St. Petersburg is very proud of their city, and they believe that they have a unique experience to offer, which I truly lived. And it's very similar to Moscow. There are two successful brands in Russia, for sure. Безусловно, Москва и Санкт-Петербург — это два самых успешных бренда городов. Для Санкт-Петербурга, может быть, слишком много внимания уделяется вопросам различных культурных событий и исторического наследия, но в целом по остальным параметрам тоже происходит некая эволюция. We need a study to do it properly. So at the end, this was an illustrative example. Нам нужно более глубокое исследование, чтобы точно ответить на этот вопрос. So you can't really say about the emotions that visitors have on St. Petersburg. No, it's very surprising when you do a research and you ask the people and you do this type of research, and the feelings, the experience, and the emotions, city, and that is always very, very surprising. And that's when you realize what does the really this city or this destination is offering to the people. In this case, I guess it will be related to the legacy of the history of Russia, I would say, without doing a study. But we need to confirm all this. Таких исследований у нас не было, однако я могу сказать, что всегда очень с большим удивлением я воспринимаю как раз данные, отзывы людей об их эмоциональной оценке того или иного места. Это всегда очень непредсказуемо. Мне кажется, что Санкт-Петербург для посетителей, для туристов будет связан в первую очередь с историей России, с конкретным ее воплощением в городской среде.
and performing arts and museums and culture of the city. Ну и, конечно, все, что касается и культурных событий, и музеев и так далее. У меня есть вопрос. Вот эта классификация, она работает для жителей городов? То есть вот понятно, что, допустим, понятно, как воспринимают Сочи иностранные туристы, инвесторы, а вот, допустим, возьмем пример, допустим, сами жители Сочи не любят жить в Сочи, то тогда это место нельзя вообще брендировать, для них именно, для жителей города. То есть это заведомо неудачная идея. So the question is, can we apply this method of testing the quality of place on its own inhabitants? Like, for example, if people from Sochi don't like to live there, does it make any sense to try to promote it elsewhere? That is another problem. Remember that we had 6 areas? Ну, это один из, это, собственно, одна из целевых аудиторий, помните, да, 6 секторов. There was one that was tourism, another one that was investment, another one that was talent. So Sochi or any place or any city should have a different strategy to attract people to live there. Or there is another one which is proud, which is understand how proud is the people that live in a city. So at the end you have 2 purposes, the attraction of people or the people that are already there, how do they feel about it. So there are different purposes that a brand can be good or not at. So you have to work them out independently. Собственно, сами жители того или иного места являются как раз частью одной из 6 целевых аудиторий. Для них, пожалуй, большее значение имеет фактор вот этой вот гордости за свое родное место. Ну, безусловно, нужно работать несколько разными способами, как с людьми, которых нужно привлечь в Сочи, так и в любое другое место, так и с людьми, которые уже живут там. Here, isn't this one? Pride. Вот здесь видите вот как раз вот этот вот момент гордости, да, за конкретное место. To complement the question is when we do a project, it's very important to understand how people see you from outside, so I would say outside the city or the country, and compare it to how you see yourself. So how the citizens of a country or in a city, depends on what you're doing, sees themselves and how do they think they are offering. And the match is very interesting to see if they are aligned or not. Всегда очень важно в нашей работе сравнивать восприятие страны, региона, города внешними, скажем так, посетителями, потребителями, целевыми аудиториями, и сравнивать это восприятие с самовосприятием страны, региона, города людьми, которые в ней живут. И очень интересно анализировать сходства и различия в восприятие другими, восприятие себя. Thank you. Еще вопросы? Спасибо большое за вашу презентацию, она была очень интересной, но у меня остался один важный вопрос. Все ваши исследования были основаны на анализе англоязычного интернета. Проводили ли вы когда-нибудь исследования, основанные на анализе, допустим, запросов в Китае или Корее и так далее? Думаете ли вы, что критерии, предложенные вами, будут работать для туристов из стран Азии, или для них нужно будет изобретать что-то другое? Путешествуют ли они по-другому? И какие факторы будут важны для них? Был ли у вас такой опыт? Thank you for your presentation. So my question is, as far as I understood, your research was based mostly on English-speaking audiences and English sources. And don't you think that, for example, do you think that these criteria you are
using will work with other languages such as Chinese or Korean, and do the audiences from these countries may have some other demands and other, let's say, ways to explore a territory. So maybe there may be some specificity about these audiences. Yep. I agree. These definitely every target audience, and they see you in a different way, and they have different needs. We all agree on this. Безусловно, разные целевые аудитории имеют разные потребности и запросы, и видят вас по-разному. The first recommendation is to start from the beginning. Is really you have to be relevant to the target market you care about and you choose. So, for example, if you don't expect, let's say, Mexicans to go to Russia, don't even, let's say, ask what they think about you, because you really, I would say, I don't say you don't care, but it's not going to be part of your strategy, because they are not on your radar. Разумеется, нужно дифференцировать подходы к разным целевым аудиториям. Если, например, вы не собираете, если вам не важно, приедут ли в Россию мексиканцы, вот, нету большого смысла у них выяснять их мнение, потому что они, скажем так, не находятся у вас на радаре. So, but when you go, but there is a generic thing about a city or a country. So, no matter where you are from, when you go to Paris, you feel love. So, that's what they offer. And I think Chinese people, German people, Spanish people, Russian people feel the same way. И в качестве такой общей вещи, да, все-таки, если, например, вы едете в Париж, вы автоматически в него влюбляетесь. И этой любви все нации покорны, хоть немцы, хоть китайцы, хоть русские, хоть кто угодно. Потому что это настолько сильный образ, который создается городом, что он действует вне культурных различий. If you want to go to more operational level, it is true that you need to do a good segmentation and understand if German people value more the culture and the performing arts rather than Chinese people or Korean people that are closer from a different part of the country that value other activities, or they see you in a different way because they know you better. So what I did in the study, and what we try to show, is a holistic view that definitely you need to target and understand who you are relevant to. То, что я сейчас показываю в презентации, это, конечно, общий холистический подход, однако нужно четко понимать, для кого вы важны. То есть понятно, что немцам, например, гораздо важнее такие вещи, как культурные традиции и искусство, в то время как китайцам и корейцам может быть важно что-то еще, причем могут быть даже географические различия, там, китайцам из одного региона и из другого. One more thing, you should focus to understand this study, your universe could be around 10 nationalities that you want to understand what you stand for. And that could be a good sample and a good universe to the assessment. Excuse me, the research can be focused around 10 nationalities, 10 countries, 10 target markets. Можно, например, проводить достаточно универсальные исследования там, на примере восприятия вашей территории 10 национальностями. Тогда у вас уже будет достаточно общее представление для всего мира в целом. Да, у меня вопрос, мне кажется, он связан с предыдущим. Помимо тех групп, которые территория хочет привлечь, всегда есть те,
кого не хочется видеть, кого хочется оттолкнуть. Можно ли так выстраивать свою брендинговую стратегию, чтобы как раз отталкивать от себя некоторые группы? Another question that is related to the previous one. Besides the audiences you want to attract, there may be some audiences that you would like to repel, that you would like to avoid. So, do you have some hints about how to make strategies that would allow to attract one people and let's say let us avoid other unwanted audiences? I find it difficult to relate to a specific case, but at the end you need to understand why they are coming, and if you decide as a strategy, one thing is, let's start from the beginning. Let's say, understand why first. You can translate that and then I develop. Okay. Ну, собственно, у меня нет конкретных примеров для этого, но можно так представить себе, что для начала нужно понять причину, по которой нежелательные люди так или иначе приезжают. And why you don't want them to come? What is the harm they are doing and what do they like about you? Но также нужно понять и причину, по которой вы их не любите, а они к вам все равно приезжают. И что конкретно им нравится. Okay. Now, once you understand the situation, you can. The only tools you have is that you don't communicate to them, so you don't do promotion there. Okay, first. And second, you put all the legal, administrative, and all the power that city or region or country has to reduce the visits of these ones. Meaning, make less appealing. It's going to be more easy to make more appealing the place for other people than trying to do actions that make less appealing to the current ones. So I wouldn't go for that. Если вкратце, то гораздо проще сделать место более привлекательным для других аудиторий, чем предпринимать какие-то специальные административные или там, юридические или какие-то другие меры для того, чтобы не допускать нежелательные аудитории в какой-то месте. It's just a matter of targeting the right people you want, and the ones that you don't want, forget about them and focus on new people, because otherwise you will be just investing money and making policies or actions that are going to reduce your efforts, your budgets, and I don't think it's profitable. This. Мне кажется, что проще концентрироваться скорее на том, чтобы привлекать людей, которые нужны, чем на каких-то мерах по противодействию людям, которые вам не нужны, потому что все эти там какие-то проекты, политика в этой области, они требуют очень много денег и не всегда приводят к нужным результатам. Окей. У нас еще возник один вопрос с Алисой. Вот, по поводу Парижа. Речь зашла о Париже и о том, каким брендом, какое сообщение эмоционально он себе несет. Мы сразу же вспомнили знаменитый фильм Вуди Аллена, который был снят недавно. С точки зрения художественности, он, конечно, ужасен, но с точки зрения... Помощь Парижа? Да. Но с точки зрения бренда, он, конечно же, снят очень хорошо. И вот в связи с этим возникает вопрос. Понятно, что в данном случае стейкхолдером выступало правительство Парижа. Вот как происходит коммуникация, взаимосвязь с посредником, то есть каким образом правительство спускает инициативу, устраивает этот конкурс, и сколько, допустим, кто ищет режиссера непосредственно, сколько может стоить такой контракт, и
Вот как-то вот так вот. Потому что понятно, что вы многие компании для того, чтобы развивать и раскручивать свои бренды, сотрудничают с, скажем так, с кинокомпаниями, с крутыми медиаканалами. Спасибо. So the question is about Paris. Just one example, the Midnight in Paris, the last movie by Woody Allen, was filmed, as far as we know. Also, the Paris Hotel de Ville was one of the stakeholders in the filming of the movie. Yeah. And so the question is how usually the interaction between, for example, the movie makers and the local governments take place. Do they? So is it made on a commercial basis, like governments pay to the producers to have something attractive? What can you say about this? Yeah. And definitely, I would say that here there is a lot to talk about. Okay. This is, I would say that in this case, Woody Allen is an ambassador of country branding. And you see here in this diagram the stars. Here, it's the points of media, and one of them are movies. So, and then I will develop the one. Excuse me, just to make sure I understand you right. So Woody Allen is an ambassador of counter branding. Country brands. Country brand, yeah, okay. Or city brands. Okay. Да, это очень богатая тема. Здесь можно кучу примеров найти. Безусловно, Вуди Аллен в данном случае является неким таким послом городского брендинга, причем его продукция, она так или там промоушен тех или иных территорий посредством фильмов, он оказывает влияние на все 4 фактора, вот здесь видна звездочка, да, на все 4 фактора, которые перечислены во внешнем кольце. I'm going to say 2 more things. One, related to the budget and the investment. Another good example of this is Vicky Cristina Barcelona. It is another Woody Allen firm, by the way, but the Barcelona City Council sponsored part of the movie, and it was an extremely success. But not only for the movie and the exposure in the media, but also because they had a full team of people locating, filming, living in Barcelona for a lot of months. Другой пример. Фильм «Вики Кристина Барселона», если я правильно помню, тоже Вуди Алленовский. В данном случае правительство Барселоны тоже частично спонсировало съемки этого фильма, и это частичное спонсирование в итоге хорошо окупилось не только за счет популярности, возросшей популярности города и так далее, но и за счет того, что съемочная команда сама по себе, живя и работая в этом городе, оставила там немало денег. In this aspect, you can brand, as we said here in this diagram where the stars are, you can brand a city or a country through movies, but you can do it through leaders, events like the Olympics. I mean, there are products and companies. You can brand the cities and the countries through different ways, but definitely, like movies is one of the most successful things that you can do. And as an example, you've mentioned Midnight in Paris, I said Vicky Cristina Barcelona, but you can see that New York, it is what it is today because, and everyone loves New York because of the movies, the series, everything that we have been seeing for the last 20 years on our home, on TV, like Sex and the Cities. I mean, there are a lot of places. You go to New York, you know the place, you've already been there because you watch it on TV before.
Безусловно, можно продвигать города и территории самыми разными способами. Можно сделать связку с какими-то персонажами, с известными даже, может быть, какими-то лидерами, там, политическими, научными и так далее, с чем-то еще. Но делать фильмы о городах — это, безусловно, один из самых выигрышных способов. Нью-Йорк всем нам известен и любим многими из нас именно благодаря всем фильмам и сериалам, которые снимались в этом городе в последние 20 лет. То есть мы, приезжая в Нью-Йорк даже в первый раз, уже много о нем знаем благодаря тому, что видели по телевизору. У меня следующий вопрос. Я не очень поняла, компания Gonzalo работала с правительством России по поводу исследования Москвы, Сочи, или они сделали это самостоятельно. Но вот та методика, которая предлагается, есть ли какие-то сложности по работе именно в России, там какие-то противоречия? И является ли это правилом исключения там, в связи с коррупцией или с инертностью власти? So the question was about the research on Sochi and on Russia in general. Just to make sure. So have you been working on Sochi on the order of Russian government, or you've made this research on your own? This is an illustrative example to show that a study needs to be done. It's just an illustrative example. Пока что это только кусок небольшого исследования, которое мы провели самостоятельно, и основным выводом из которого является то, что нужно дальше продолжать работу. The second part of the question was, do you have some, do you encounter some trouble while working in different countries that's related to either inefficiency of like your contractors, if it's the governments, or some corruption cases, or some other difficulties related to gathering the information? Okay, just answering again the Sochi question is, this is an example, and my objective with Moscow, Sochi, and other like Luxembourg and Brasilia is to make you think in a different way when looking at cities. That is the objective of this analysis, that there is a critical part which is emotional and it deals with subplots that we tend to forget, and it's really what is important on branding. That's the objective. Моей основной целью, когда я показывал вам этот пример относительно Сочи, было просто заставить вас думать немножко по-другому о городском брендинге, потому что вот именно те аспекты, которые для нас являются самыми важными, часто забываются. Okay. And I'm answering the questions about inefficiencies or problems when implementing strategies. It is true that when you do consulting, there is also an implementation phase. And in these cases, as it is normally your client is a public institution, it takes time and it has more procedures and there are public tenders to do all these implementation phases. And normally it takes time and requires a lot of commitment from officials, like public officials, that sometimes delays the process or just they go halfway. Okay. The majority of country brand strategies are never implemented or are implemented halfway through. That is true. And I said it's political, and every 4 years, the person that hires you might not be there anymore, and that is a price to pay. Относительно сложностей, связанных с работой с правительственными структурами, могу сказать, что, безусловно, сложностей очень много, потому что во-первых, нужно проходить всякие юридические процедуры типа конкурсов, там, тендеров и так далее. Затем работать, собственно говоря, на этапе выполнения проекта с различными представителями там, государственных структур, которые часто либо
задерживают откровенно выполнение каких-то заданий, либо относятся к этому поверхностно. Плюс ко всему, опять же, вопросы электоральных циклов. Часто заказчик, с которым вы начинаете работать, там, спустя какое-то количество времени покидает свой пост. К сожалению, это цена, которую приходится платить. Есть заказчики из России. And do you have contractors from Russia? Sorry? Do you have contractors from Russia? Contractors? What do you mean? I mean, do you have contracts in Russia? No, not yet. Пока нет. Never worked for a Russian city or government or institution. Thank you. So much. Дорогие друзья, нам нужно завершать нашу сессию вопросов и ответов, поэтому So it looks like our Q&A session is about to end. Okay. поэтому thank you very much, Gonzalo, for being with us, for your time, for showing us the techniques and for bringing up these questions that really provoke thinking. I assume that a lot of us here will use this engagement in some way. Если хочешь, я ничего передам. Oh, no, okay. So thank you very much, Gonzalo, for your time and for this wonderful lecture and for showing the techniques. They're really inspiring, and the questions you bring up are interesting and provoke thinking. So all of us thank you once again. And we hope you will have contracts in Russia. Bye. We're looking forward. Okay. Bye. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much.